Krishna. Yeah. Jayurāidha Madhava Kunja Bihari Jayurāidha Madhava Kunja Jayurāidha Madhava Kunja Bihari Jayurāidha Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Patit Pavan Srila Prabhupada Jayo Patit Pavan Patit Pavan Jayo Srila Prabhupada Jayo Patit Pavan Hare Krishna. So I heard there's a mistake on the it was 20, verse 20, and this is verse 21. So maybe we read first 20, and then we go to 21. So how shall I do that? Like the Sanskrit reading you will do on 21. Okay. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyata Dishatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So verse 20. Navahidam rajarsi variyachitram bhavatsu krishnam samanuvratishu yedyashanam raja kiritas jutam sadyo jahur bhagavat-pradhānaḥ. Translation. The sages said, O chief of all the saintly kings of the Pandu dynasty, were strictly in the line of Lord Krishna. It is not at all astonishing that you are giving up your throne, which is decorated with the helmets of many kings, to achieve eternal association with this personality of Godhead.
Purport by Srila Prabhupada. Foolish politicians who hold political administrative posts think that the temporary posts they occupy are the highest material gain of life, and therefore they stick to those posts even up to the last moment of their life, without knowing that achievement of liberation as one of the associates of the Lord in this eternal abode is the highest gain of life. The human life is meant for achieving this end. The Lord has assured us in the Bhagavad Gita many times that going back home, back to Godhead is eternal abode, is the highest achievement. Prahlad Maharaj, while praying to Lord Nrsimha, said, "O my Lord, I am very much afraid of the materialistic ways of life, and I am not the least afraid of your present ghastly ferocious features as Nrsimhadev. The materialistic way of life is something like a grinding stone, and we are being crushed by it. We have fallen into this horrible whirlpool of the tossing waves of life, and thus, my Lord, I pray at your lotus feet to call me back to your eternal abode as one of your servitors." This is the summit liberation of the materialist way of life. I have very bitter experience of the materialistic way of life, in whichever species of life I have taken birth, compelled by the force of my own activities. I have very painfully experienced two things, namely separation from my beloved and meeting with what is not wanted. And to counteract them, the remedy which I undertook were more dangerous than the disease itself. So I drift from one point to another, birth after birth, and I pray to you, therefore, to give me a shelter at your lotus feet. The Pandava kings, who were more than many saints in the world, knew the bitter results of materialistic way of life. They were never captivated by the glare of the imperial throne they occupied, and they sought always opportunity of being called by the Lord to associate with him eternally. Mahārāja Parīkṣit was the worthy grandson of Mahārāja Yudhishthira. Mahārāja Yudhishthira gave up the imperial throne to his grandson, and similarly, Mahārāja Parīkṣit, the grandson of Mahārāja Yudhishthira, gave up the imperial throne to his son, Janamejaya. In this way, all of the kings in the dynasty, because they are strictly in the line of Lord Krishna, thus the devotees of the Lord are never enchanted by the glare of materialistic life, and they live impartially, unattached to the object of the false, illusory, materialistic way of life. Srila Prabhupada ki jai. Now we go to text 21. Sarve vayaṁ tāvad ihāsmahe kalevaram yāvad asau vihāya lokaṁ param virajaskaṁ viśokaṁ yāsyaty ayaṁ bhāgavata-pradhānaḥ sarve vayaṁ tava ihāsmahe kalevaraṁ yāvad asau vihāya lokaṁ param virajaskaṁ viśokaṁ yāsyaty ayaṁ bhāgavata-pradhānaḥ. You want to read?
tāvad ihāsmahe kalevaraṁ yāvad asau vihāya lokaṁ param virajaskaṁ viśokaṁ yāsyaty ayaṁ bhāgavata-pradhānaḥ. Kalevaram yāvad asau vihāya lokaṁ param virajaskaṁ viśokaṁ yāsyaty ayaṁ bhāgavata-pradhānaḥ. Hare Krishna. Translation. Sarve. It's too loud. All. Vayaṁ, of us. Tāvat, as long as. Ihā, at this place. Āsmahe, shall stay. Atha, hereafter. Kalevaram, the body. Yāvat, so long. Asau, the king. Vihāya, giving up. Lokaṁ, the planet. Param, the supreme. Virajaskam, completely free from mundane contamination. Viśokaṁ, completely freed from all kind of lamentation. Yāsyaty, returns. Ayaṁ, this. Bhāgavata, devotee. Pradhānaḥ, the foremost. Translation. We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord, Mahārāja Parīkṣit, returns to the supreme planet, which is completely freed from all mundane contamination and all kinds of lamentation. Please repeat. We shall all wait here until the foremost devotee of the Lord, Mahārāja Parīkṣit, returns to the supreme planet, which is completely freed from all mundane contamination and all kind of lamentation. Purport by Srila Prabhupada. Beyond the limitation of the material creation, which is compared to the cloud in the sky, there is paravyoma, or the spiritual sky, full of planets called Vaikunthas. Such Vaikuntha planets are also differently known as the Purushottama-loka, Achyuta-loka, Trivikrama-loka, Rishikesh-loka, Keshava-loka, Aniruddha-loka, Madhava-loka, Pradyumna-loka, Sankarshan-loka, Sridhar-loka, Vasudev-loka, Ayodhya-loka, Dvaraka-loka, and many others, millions of spiritual lokas, where the Supreme Personality of Godhead predominates. All the living entities there are liberated souls with spiritual bodies as good as the Lord, as good as that of the Lord. There's no material contamination. Everything there is spiritual, and therefore there is nothing objectively lamentable. They are
full of transcendental bliss, and are without birth, death, old age, and disease. And amongst all the above-mentioned Vaikuntha lokas, there's one supreme loka called Goloka Vrindavan, which is the abode of the Lord Krishna and his specific associates. Mahārāja Parīkṣit was destined to achieve this particular loka, and the great rishis assembled there could foresee this. All of them consulted among themselves about the great departure of the great king, and they wanted to see him up to the last moment, because they will no more be able to see such a great devotee of the Lord. When a great devotee of the Lord passes away, there's nothing to be lamented, because the devotee is destined to enter into the kingdom of God. But the sorry plight is that such great devotee leaves our sight, and therefore there's every reason to be sorry. As the Lord is rarely to be seen by our present eyes, so also are the great devotees. The great rishis, therefore, correctly decided to remain on the spot till the last moment. Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Guru. Krishna 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 Lila Hari Rama. This is beautiful. Whenever you open the Srimad Bhagavatam, there's so much mercy. Actually, when Lord Krishna departed from this world, he took with him all the religious principles, and the whole world was thrown into deep darkness. So, by his extreme mercy, he left the Srimad Bhagavatam for us, the holy name and the deities, so that we couldn't take shelter and advance in our spiritual life. The Srimad Bhagavatam is every sentence, actually. Srila Prabhupada said that he wrote everything in the first canto of Srimad Bhagavatam, so that you could go back home, back to Godhead. Everything that had to be said was said in the first Srimad Bhagavatam, in the first canto. இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாகும். பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறையும் பொழுது தன்னோட ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தையும் எடுத்து சென்று விட்டார். ஆனால் 2 விஷயங்களை விட்டு சென்றார். கலியுக மக்களுக்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் விக்கிரகம், இந்த இரண்டையும் கலியுக மக்களுக்காக விட்டு சென்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பகவானை பற்றி அவ்வளவு அற்புதமாக நமக்கு விளக்குகிறது. So, I'm not so qualified to give a lecture, because you're all very engaged in devotional service, and you are all chosen to go back home, back to Godhead by the mercy of Lord Chaitanya. And I'm just like you, a humble servant of Srila Prabhupada. Somehow somebody asked me to give class. I'm not very expert in giving classes. I'm more into doing Sankirtan and cooking and serving the Vaishnavas. But through time, with the years to come more and the years that have passed, I've realized that the knowledge that Srila Prabhupada gave us is unmeasurable mercy. Is that a translation? நான் போகம் சமைப்பது மற்றும் சங்கீர்த்தம் செய்வது அதில் பிரதானமாக ஈடுபட்டவர். ஆனால் உபன்யாசம் வழங்குவது எனக்கு அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது. ஆனால் இத்தனை ஆண்டுகள் இஸ்கானில் இருந்த பொழுது நான் உணர்ந்த விஷயம் என்னவென்றால், பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கிய கருணை மிக மிக மகத்தானது. இது இத்தனை ஆண்டு அனுபவத்தில் நான் மனமார்ந்த உணர்ந்த ஒரு விஷயமாகும். The pure devotee is parasukaduki. Is never wanting anything for himself,
and is only feeling to give to others. This is very rarely achieved by any souls. Like most materialistic people, they want to enjoy things. And the pure devotee wants only to give for the pleasure of others. தூய பக்தர் இதர நபர்களின் நலனுக்காக அவர்கள் மகிழ்ச்சிக்காக பல விஷயங்களை தர முயற்சிப்பார். இது மிக 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 அரிதாக அடையப்படக்கூடிய ஒரு நிலையாகும். பொதுவாக பௌதிகவாதிகள் தங்கள் சொந்த பொருளுக்காக அனைத்தையும் தங்களிடம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுவார்கள். பிறருக்கு தர வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் அரிய குணமானது பக்தரிடம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய மிக 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 அரிய குணமாகும். So Srila Prabhupada gave his whole life to give us this knowledge. Now we can see that this knowledge is actually for all of us. Even when we become devotees, we can feel that it's very easy to lose memory of our real nature. Like sometimes we're dressed like devotees, we put tilak, but we have no clue that we're a spirit soul belonging to the spiritual world. This is all covered. Since time immemorial, millions of years, we've been going into this material world, and we've been so covered that we have no even memories of being a spirit soul, right? பிரபுபாதர் தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை நமக்கு வழங்குவதற்காக அர்ப்பணித்தார். ஆனால் பல பிறவிகளாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து வாழ்ந்து இருந்த காரணத்தினால் ஆன்மீக லோகத்தை பற்றிய நினைப்பே நம்முடைய மனதிலிருந்து முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது. வெளிப்புறமாக நாம் ஆடை அணிந்து கொள்வது, திலகம் அணிந்து கொள்வது போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபட்டாலும் உட்புறமாக நாம் ஆன்மீக உலகை சேர்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணமே வராத அளவிற்கு நீண்ட காலம் நாம் பௌதிக லோகத்தில் மூழ்கி போயிருக்கிறோம். We identify with our body from the time of conception. So we are so identified with the body that we're thinking sometimes we're Indians, we're Americans, we're this, we're that, but it's like the identification is so strong. கருவாக ஜனித்த காலத்திலிருந்தே நாம் நம்முடைய உடலோடு சேர்த்து அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன், நான் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் போன்ற அடையாளம் நம்முடைய மனதில் மிக பலமாக ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது. And only through the knowledge of the scriptures we can overcome this ignorance of being illusioned by Maya. மாயால் அறியாமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலையிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு சாஸ்திர ஞானமே நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழிமுறையாகும். The Srimad Bhagavatam is given to us specifically in the Kali Yuga, as I said in the beginning, because the full darkness, this is like the lamp of knowledge bringing light to this world. குறிப்பாக கலியுகத்தில் நமக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இருள் நிரம்பிய கலியுகத்தில் ஒளியை வழங்கக்கூடிய ஞானத்தோடக்கூடிய விஷயமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Now I will share some of my experience of being in Chennai. I am so surprised that in India a city can be so materialistic. It's like it's above thinking. It's like being in the West. I was thinking Chennai will be peaceful with cows and bulls and Brahmins everywhere and beautiful tilak and everything. It's all gone. It's really gone. சென்னை பற்றி என்னுடைய அனுபவத்தை நான் பகிர விரும்புகிறேன். சென்னை பற்றி நான் கேள்விப்பட்ட பொழுது பசுக்கள் நிரம்பி இருக்கும், பிராமணர்கள் இருப்பார்கள், திலகம் அணிந்து கொண்டிருப்பார்கள் போன்ற கலாச்சாரம் இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால் இங்கு வந்து பார்த்தால் மேற்கத்திய நாடு போல இங்கும் மிக மிக பரபரப்பான வாழ்க்கை முறைதான் அனைவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எனக்கு சற்று ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயமாக அமைந்தது. But this surprise is not the first time I encountered this surprise, because I came to Vrindavan the first time in 1976. And that time Vrindavan was like a small village.
It was like beautiful white sand. The rickshaws, they didn't want to go from Loi Bazaar to Ramanreti, where Krishna Balaram temple is, because it was too much sand to pedal. So they didn't want to go there. And slowly, actually no, very quickly, not slowly, very quickly, Vrindavan changed so much. Now it's like a city. And this was a prediction of Srila Prabhupada. My father was building the temple. Let him translate first. We'll tell you a nice story. 1976 பிருந்தாவனம் வந்த பொழுது அந்த இடம் முழுமையாக வெள்ளை மணல் நிரம்பிய இடமாக இருந்தது. ரிக்ஷாவில் ஏறி நாம் ராதாராமன் கோயிலுக்கு நாம் பயணம் செய்ய முடியாது என்றால் மணல் நிரம்பிய இடமாக வரதினால் அந்த காலத்தில் ரிக்ஷா பயணம் கூட செய்ய முடியாது. இப்பொழுது சாலைகள் நிரம்பி இருக்கிறது, அதிகமாக ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, முற்றிலுமாக பிருந்தாவனமே மாறி இருக்கிறது. So my father was building the temple in Vrindavan, and every night he had to watch over the cobras, the scorpions, the wild bulls. There was like nothing there. It was just completely wild. They had a small tent and they were doing the construction. And one day Srila Prabhupada told my father, he said, this temple you're building will be in the heart of a very big city. My father said, yes, Srila Prabhupada. என்னுடைய தந்தை ஆலயம் கட்டிய காலகட்டத்தில் அநேகமாக அந்த இடத்தில் அதிகமான பாம்புகள், காட்டு பன்றிகள் போன்ற பல மிருகங்கள் இருந்தன. அப்பொழுது பிரபுபாதர் என்னுடைய தந்தையை பார்த்து கூறினார், இப்பொழுது நீங்கள் இங்கு கட்டும் ஆலயமானது ஒரு நகரத்தின் மையப்பகுதியாக வருங்காலத்தில் அமையும் என்று பிரபுபாதர் என்னுடைய தந்தையிடம் கூறினார். என்னுடைய தந்தை மனமாற அதை கேட்டுக்கொண்டார். So this Kali Yuga is really fast. It's happening so fast. I wonder, like your children, grandchildren, what they will see. Like I heard that Haridwar was a place where Lord Shiva was meditating in the middle of the jungle. If you go to Haridwar, where's the jungle? இந்த கலியுகம் மிக மிக வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய குழந்தைகள், பேர குழந்தைகள் என்ன பார்ப்பார்கள் என்று நம்மால் யூகிக்க முடியவில்லை. நான் கேள்விப்பட்ட வரையில் ஹரித்வார் என்ற இடம் ஆனது வனப்பகுதியான இடமாக இருந்தது. அதில் அந்த வனத்தின் மத்தியில் சிவபெருமான் தியானம் செய்வார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். இப்பொழுது ஹரித்வார் சென்றால் அங்கே வனமே நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை, அப்படி மாறி இருக்கிறது. So this Kali Yuga is the age where the demons are kings. So they are so opulent. Sometimes the devotees, they are thinking, why we're struggling in the temple, why we have so many difficulties, why we don't have devotees coming to the temple, because it's Kali Yuga. And they don't want to serve Krishna, they don't want to be having a master. And Krishna, he's preserving this nectar with the mercy of Lord Chaitanya to have a few souls going back home, back to Godhead. Hare Krishna. இந்த கலியுகத்தில் பக்தர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருப்பார்கள். பொதுவாக அசுரர்கள் தான் ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பார்கள். பக்தர்கள் சிந்திக்கலாம், ஏன் அதிகமான மக்கள் ஆலயத்திற்கு வராமல் இருக்கிறார்கள், ஏன் பகவானிடம் சரணடையாமல் இருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் கிருஷ்ணர் எப்படி இதை பார்க்கிறார் என்றால், இந்த பாகவதஸ்கந்தம் மற்றும் பக்தி சார்ந்த அற்புதமான விஷயங்கள் பக்தர்கள் என்ற குறைந்த நபர்கள் கையில் மட்டும் வழங்கப்பட வேண்டும், அவர்களை தாண்டி வெளியே சென்றுவிடக்கூடாது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் மிக அற்புதமாக அதை பாதுகாத்து வருகிறார். எனவே இந்த அற்புதமான கிரந்தங்கள் மற்றும் சத் விஷயங்களானது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய வண்ணம் அமைந்திருக்கின்றன. Today in the society, everyone wants to be like a king, but they have nothing. Mahārāja Parīkṣit, he didn't have to have election to become a king. He was a king by birth and forever. And so much opulence they had. And now today we see like in this age, people, they want to have a little power, they try to become politicians. But even those who are not politicians, those who are just single citizens, everyone in their little home, they are just thinking they are the kings and that they control everything. And this is the biggest illusion.
because death is going to struck them and take everything from them. இப்பொழுது அனைவருமே மாயில் இருக்கிறார்கள். மன்னராக இருப்பதை ஒரு புறம் விடுங்கள், ஒரு தனி நபரின் வீடு அளவில் கூட அந்த நபர் தன்னுடைய வீட்டை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதில் தான் தலைமை பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அரசியல்வாதிகள் கூட இன்று அந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரம் செலுத்தும் நிலப்பரப்பு மிக மிக சிறியது. ஆனால் பரீட்சித் மகாராஜர் மொத்த உலகத்திற்கும் தலைவராக செயல்பட்டார், மகாராஜராக செயல்பட்டார். ஆனால் இத்தனை சிறிய அளவு நிலப்பரப்பை அல்லது ஒரு வீட்டை கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கு மட்டுமே சக்தி கொண்ட நபர்கள் கூட தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். இதுதான் இன்றைய மக்களின் மனப்பான்மையாக அமைகிறது. Now the pure devotee is not mocking the misery of materialistic people. He has compassion for them. He has so much compassion that he's actually coming and giving scriptures to everyone to help. This is like the first and biggest sign of devotional service is to have compassion for others. தூய பக்தர் இந்த மக்களின் அவலநிலையை பார்த்து கேலி செய்வதில்லை, மாறாக மிகுந்த கருணை மற்றும் இரக்கத்தோடு சாஸ்திர ஞானத்தை அந்த மக்களுக்கு தூய பக்தர் வழங்க முயற்சிக்கிறார். இதுவே ஒரு தூய பக்தர் இதர மக்களுக்கு வழங்கும் மிக உயர்ந்த கருணை ஆகும். So Lord Chaitanya installed a very specific system to go out on Sankirtan. He even ordered every day Haridas and Nityananda Prabhu to go and do door to door and to do Sankirtan. So he gave us also the Maha Mantra. So if we follow in the footsteps, in the instructions that are given by Srila Prabhupada to follow what Chaitanya Mahaprabhu installed, then we should maybe go out on Sankirtan every day. Even if it's like half an hour, 1 hour, not just to wait for people to come here. There's so many people around here that you can, like give some prasadam, give a book, something, not just to collect money, not just to give mercy to them. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மற்றும் நித்யானந்த பிரபுவை வெளியே சென்று நகர் சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுமாறு கட்டளையிட்டார். அவர்கள் வீடு வீடாக சென்று அந்த நகர் சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டு பகவானின் புனித நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்தார்கள். நாம் சில பிரபுபாதரின் சீடர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது, நாமும் ஆலயத்தை விட்டு வெளியே சென்று இந்த நகரத்தில் அவ்வளவு அதிகமான மக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவர் காதுகளிலும் விழும் வண்ணம் நாம் புனித நாமத்தை கீர்த்தனமாக பாடி அவர்களுக்கு காதில் விழும் வண்ணம் நாம் செய்ய வேண்டும். அதே போல் பிரசாதம் விமர்சையாக நம்மால் கொடுக்க முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, சிறிதளவு பிரசாதமாவது அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடும் நாம் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். Nature of the human is to be very joyful, powerful, because near Krishna we are very, very opulent. Srila Prabhupada said that when you enter the spiritual world, you don't even know where is Krishna, because the cowherd boys, they are so opulent. They all have flutes and sticks, and they are so beautiful that you have to look, where is Krishna? There's so much opulence. So that's the nature of the soul. So naturally, even if you fall into this material world, you want to have also beauty, fame, and all this, because it's your natural nature. But they are so covered. So by giving them a book, you're just like knocking and saying, excuse me, you are much more than what you're expecting. Like in this world, you sure, it's like you running after nothing, when in the spiritual world with Krishna, you have everything. மிகுந்த ஐஸ்வர்யங்களோடு ஆனந்தமாக இருப்பதுதான் ஜீவாத்மாவின் இயல்பாகும். ஒரு ஜீவாத்மா ஆன்மீக லோகத்தை அடையும் பொழுது அங்கே இருக்கும் நபர்களை பார்த்தால் கிருஷ்ணரை போன்ற ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டிருப்பார்கள் அனைவருமே. அதனால் கிருஷ்ணர் யார் என்று கண்டறிவதே அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு சற்று சிரமமாகும். அந்த அளவிற்கு ஆன்மீக லோக ஜீவாத்மாக்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி வாழ்கிறார்கள். எனவே நாம் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது பகவானின் புத்தகங்களை எதற்கு விநியோகம் செய்கிறோம் என்றால், உண்மையில் இந்த பௌதிக உலகில் ஜீவாத்மாக்கள் மிக மிக ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பிய உயர்ந்த வசதியான இடத்தில் வாழக்கூடிய தகுதி பெற்ற நபர்கள். ஆனால் தவறாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட காரணத்தினால் இந்த உலகில் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களை மீண்டும் அந்த ஆன்மீக லோகத்தை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்காகவே நாம் இந்த பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறோம். Materialistic people, they are
struggling so hard to get a position, you heard this many times, but it's true. Srila Prabhupada mentioned it so many times. He said, the ant is very well taken care of by Krishna. And the human being can also be very well taken care of. But they are thinking they are the doers, so they are struggling so hard to try to achieve something that's not even giving them happiness. மனிதர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைய வேண்டும், அந்தஸ்தை அடைய வேண்டும், பதவி அடைய வேண்டும் என்று மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரபுபாதர் கூறுவார், இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட ஜீவராசிகளில் எறும்பு கூட அற்புதமாக பகவானால் பராமரிக்கப்படுகிறது. அந்த எறும்புக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் பகவானே ஏற்பாடு செய்கிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் மனிதர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் பகவானே வழங்குவார். ஆனால் மனிதர்கள் அதை பொருட்படுத்தாமல் சொந்த முயற்சியில் தாங்கள் முன்னேற வேண்டும், அதிகமாக பொருளீட்ட வேண்டும் என்று தங்கள் பொருள் நேரத்தை இந்த பொருளீட்டும் வேலையில் ஈடுபட்டு வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In the West, they are expert in cultivating money, fame, and everything. But if you look into their life, they have to take so many pills, antidepressive, I don't know, you say that in English, they take medicine to not be depressed. They do all kind of things to and they're so insecure because they have a lot of money. And then when they are super rich, and they are a little bit of intelligence, they just want to go back to the jungle life, barefoot, sitting under a tree, living with baskets made of ropes. They just want to give up everything. That's when they are very rich, they want to go back to the very natural life. Yeah? மேற்கத்திய நாட்டு மக்கள் பணம் சம்பாதிப்பதில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்கள். மிக அதிகமாக பணம் சம்பாதித்து செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் உயர்ந்த செல்வத்தை அடைந்த பிறகு அவர்கள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு வனத்திற்கு சென்று வனவாசம் போல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், பண்டைய கால மனிதன் போல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றவாறு அவர்கள் மனப்பான்மை மாறி இருக்கிறது. இதுவே இப்பொழுது இருக்கும் மக்களின் மனப்பான்மையாகும். The most opulent they are, actually the more they understand that to be simple and to have natural things is the most important. The only thing they lack is to worship God. They have a problem with worshiping God, unfortunately. எந்த அளவிற்கு செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஆசைப்படும் முக்கியமான விஷயம் பகவானை வழிபட வேண்டும். இதுதான் அவர்கள் மனதில் இருக்கும் முக்கியமான ஆசையாகும். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அதற்கான வழிமுறை தெரியாமல் அவர்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். So now when you come to Chennai, they used to worship God, and they're giving up God and they just want material things. They're gonna have to go back around, after they have a lot of material things, they will go oh, what are we doing? And then they will go back to natural life also. அவர்கள் சென்னைக்கு வரும்பொழுது அந்த பொருளை தூர எழுதிவிட்டு பகவானை வழிபட வேண்டும், எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஏற்கனவே அது போன்ற மக்கள் அங்கே தங்கள் நாட்டில் அதிகமான பணம் சம்பாதித்த காரணத்தினால் அதை தூர எறிந்துவிட்டு இயல்பான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், பகவானை மையமாக வைத்து வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். Because what is more opulent than to have ghee from the cows, to have a very good milk, to have everything natural. Now everything is processed and killing people. It's and what is more opulent than to offer thousands of flowers every day to the Lord? This is so opulent. People in the West, they are miser. They offer 3 flowers like this to their beloved, and they think they did a big achievement. But in the temple, offer so many garlands, so many flowers, it's so opulent. So let's all pray that we stay at the feet of the Lord, and that we stay in our at the feet of the spiritual master, and that he takes us back home, back to Godhead. And then we're going to cross all these planets that Mahārāja Parīkṣit is seeing when he's going back to Goloka Vrindavan.
மேற்கத்திய நாடுகளில் தான் விரும்பும் நபருக்கு ஒரு பூச்சொண்டை கொடுத்துவிட்டு அது ஒரு மிகப்பெரிய செயலாக கருதுகிறார்கள். ஆனால் தினசரி பாருங்கள், ஆலயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மலர்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. எனவே இதை தாண்டி ஐஸ்வர்யம் எங்கே நமக்கு கிடைக்கும்? அது அவ்வளவு அதிகமான ஐஸ்வர்யம் ஆலயத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கிடைக்கிறது பகவான் கருணையால். எனவே நாம் என்ன பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்றால், பகவான் மற்றும் பிரபுபாதரின் கருணையின் காரணமாக நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் சிறப்பாக ஈடுபட்டு இந்த பிறவியிலேயே ஆன்மீக லோகத்தை அடைய வேண்டும். இதுவே நம்முடைய ஒரே பிரார்த்தனையாக அமைய வேண்டும். Anyone is going on Sankirtan every day? தினசரி யாரும் சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுகிறீர்களா? Book distribution from the temple, not walking door to door. புத்தகம் வீடு வீடாக புத்தக விநியோகம் செய்வது. You go to the main street every day. Who is going? He says no. In French, we try to go every day, and it's பிரான்ஸ் நாட்டில் நாங்கள் தினசரி செல்ல முயற்சிப்போம். sometimes it's difficult, very difficult. People are saying no, 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 and then suddenly we meet someone, and that person will be completely thrilled to get the books, like, oh, Bhagavad-gita, so I encourage you to please all go and try book distribution. Just to tell people about Krishna, it's very, very nice. It's actually the sadhu who is always spreading the glories of Krishna. So you can also do that. It's around your home or your family's places. மேற்கத்திய நாடுகளில் புத்தக விநியோகம் செய்வது மிக கடினம். அவ்வளவு எளிதாக யாரும் புத்தகம் வாங்க மாட்டார்கள். நாங்கள் ஒவ்வொரு நபராக சந்தித்து அதை விநியோகம் செய்ய வேண்டும். எனவே நீங்களும் அதில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நான் மனமாற கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உங்கள் வீடு சுற்றியோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் இடத்தை சுற்றியோ உங்கள் தெருக்களிலோ நீங்கள் இருக்கும் நபர்களை சந்தித்து புத்தக விநியோகம் செய்ய மனமாற முயற்சிக்கலாம். The ladies also, they can do nice satsang, like they can do nice kirtan, go to people's houses and do some kirtan. One year I did the Christmas marathon in Calcutta. It was a few years ago. And I wanted to stay in Calcutta because I wanted to stay for Gaur Purnim in Mayapur. So to fly back was too expensive. So I asked Janananda Maharaj, can I do the Sankirtan in Calcutta? And he said, yes, you give the points and you can do in Calcutta. So I went to the house of a life member, and it was a bunk bed with wood. I had no clue it was going to be so austere. Devotees, they brought me a lot of books in his house. I had a bag and I was completely alone. And then it was up to me. Maybe I will give up and go back to France, or I will start to distribute books. So I took one bag, put my books inside, and I had to kick myself to go because it was so hard, like the streets of Calcutta is very dirty, and I started from the house like this with the bag the first day, and very surprisingly, I sold all the books I had in my bag. So I went back to the house, and in the night I was thinking, oh no, but Calcutta is so big. I'm not going to do much if I do like this. So in the evening, the lady who was hosting me, she said, let's do a Zoom, let's have all the ladies meeting in a Zoom. They want to know you because you're a Prabhupada disciple. They want to hear stories of Srila Prabhupada. And please, it will be so nice. We do a Zoom and then we do a meeting. I said, yeah, okay, no problem. And then when we did the Zoom meeting, I said, please, dear ladies, who wants to come with me on Sankirtan? I have to go alone. It's a little bit difficult. Who wants to come?
So the wife and the husbands, they were all like going, yes, we want to go, we want to go. So the next day, they were coming to the house to speak about the Sankirtan, how we will organize. And the husband, they were like, yes, we will bring the books, we will do this, we will do that. The ladies, they say, we like to go, but we have to make chapatis at home. And we have so many duties in the house, so we don't know if we can go. But what happened actually is like I never saw the husbands in Sankirtan, and the ladies slowly they started to come, and they all came, took some book tables, put it in the street. You know, they had like those plastic tables with the feet, like this, going in a taxi, putting a table somewhere in the middle of the street, calling people. We had like 16 ladies going every day. And they were so blissful. It was so nice. So it just, you know, sometime maybe you can do that like one day a week. You say, okay, we all go together. We take a table and we put a table somewhere and we distribute books at the table and we go around. Just try. For Srila Prabhupada, just try. Okay? Hare Krishna. கல்கத்தாவில் நாங்கள் இருந்த பொழுது அங்கு இருக்கும் பெண்கள் மூலமாக நான் புத்தக விநியோகம் செய்ய முயற்சி செய்தோம். ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக அவர்களை அழைத்து அவர்களிடம் அந்த ஆலோசனை பெற்று நாங்கள் புத்தக விநியோகம் செய்ய முயற்சித்தோம். அங்கே ஒரு மேஜை பலகை அமைக்கப்பட்டு அங்கே புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அங்கே இருக்கும் நபர்களுக்கு புத்தக விநியோகம் செய்தோம். இது மிக 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 ஆனந்தம் தரக்கூடிய செயல்பாடாக இருந்தது. எனவே நீங்களும் உங்களுடைய இடத்தில் புத்தக விநியோகம் செய்ய உங்களான முயற்சி ஈடுபட வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த காலத்தில் நான் ஒரு மரத்தாலான வீட்டில் தங்கியிருந்தேன். அதன் பிறகு அங்கிருந்து வெளியில் வந்து இவர்களோடு சேர்ந்து புத்தக விநியோகம் செய்தேன். அப்பொழுது சில சிரமங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியது. எனவே நீங்களும் உங்களால் ஆன அளவிற்கு உங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து புத்தக விநியோகத்தை அதிகமாக செய்வதற்கு தேவையான முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Is there any questions? No? Not too hard, the questions. Don't ask me about the sandarbhas, please. Mataji, it's nice to listen to you and like just curious, like you said your father was building the Vrindavan temple, so I assume like easily as your father is already a devotee, you could have become Prabhupada's disciple. I just want to know like the course of you becoming his disciple, initiated disciple. How did I become initiated? நீங்கள் எப்படி பிரபுபாதரின் ஈர்ஷைப்பட்ட சீடராக மாறினீர்கள் என்பதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? So my parents, they became devotees when I was around 10 years old. And my father became the architect of Srila Prabhupada. This is a really nice story how he met Srila Prabhupada and well, their story is more interesting than mine, actually. My mother became a devotee in Amsterdam, in Holland. And my father was helping in the temple, but he was not yet a devotee. He was just thinking, who they are, they shave their head, they wear tilaks, okay. He saw Srila Prabhupada from far in England when my mother got initiated, because my mother was like, this is it. This is the real spiritual life I want to go to. And my father came to India, and he came with his camera, with his tape recorder. And when he arrived in India, he arrived in Kolaba, in Mumbai, and he was thinking, well, now I'm in India, maybe I should do a little tour and visit different places. And he's just standing watching the ocean, and then somebody taps on his shoulder, and this is Brahmananda Prabhu.
And he said, hey, do you want to meet a spiritual master? He's here in Mumbai. And my father was thinking, oh, just the moment I want to go somewhere else, there's a devotee coming. எனக்கு 10 வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பெற்றோர்கள் பக்தர்களாக மாறினார்கள். என்னுடைய தந்தை ஆலயத்தில் பிரபுபாதருக்கு உதவிகரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார். என்னுடைய அன்னை ஆம்ஸ்டர்டாமில் இருந்தார். அவர் அப்பொழுது பக்தராக மாறினார். என்னுடைய தந்தை ஒரு முறை இந்தியாவில் இருந்த பொழுது ஒரு பிரபுபாதர் ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் மற்றும் கேமரா வைத்துக்கொண்டு பக்தி செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டு பிரபுபாதர் உதவிகரம் வந்தார். அப்பொழுது ஒரு நபர் என்னுடைய தந்தையை தோளில் தட்டினார். அப்பொழுது என் தந்தை அங்கே இருக்கும் கடல் அலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அப்போ அந்த தோளில் தொட்டிய நபர் பேர் ராமானந்த பிரபு. அவர் என்னுடைய தந்தையிடம் கூறினார், ஆன்மீக குருவை சந்தித்து நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட ஆசையாக இருக்கிறீர்களா என்றவாறு கேள்வி கேட்டார். அதுக்கு என்னுடைய தந்தை மனமாற சம்மதித்தார். So my father went to Srila Prabhupada, and there was a darshan on the rooftop. And Srila Prabhupada was asking everyone, who are you? Where are you coming from? And when it was the turn of my father said, my name is Hans Kelman. I'm an architect from Holland. And Srila Prabhupada said, oh, I was waiting for you. Maybe you heard that story before. கூரை உச்சியில் சந்திப்பு நடந்தது. அனைவரும் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று பிரபுபாதர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். என்னுடைய தந்தையை கேட்ட பொழுது நான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆம்ஸ்டர்டாமிலிருந்து வருகிறேன் என்று கூறினார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் உங்களை பார்ப்பதற்காகவே நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் என்று பதில் கூறினார். இந்த கதையை நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். And then he asked him if he knew how to design temples, and my father said, no, I never did it. He said, maybe you can start to draw some temples, and then I will give you initiation. There will be initiation. And my father said, what initiation? Prabhupada said, your initiation. So he got initiated like maybe 1 or 2 weeks after he met Prabhupada. And then he started to design the temple. That time he didn't know he had to build the temple as well. He thought he was just like sketching some things, And my mother came later to join him in Vrindavan because he was staying for the construction. So she started to cook for Srila Prabhupada. But me, I had to stay in the West because my grandparents, they were thinking, what are these children, like my mom and my dad, what are they up to? Because before becoming devotees, they were hippies. So they were saying they go from big hair to no hair. The children should not go. We keep the children. என்னுடைய தந்தை ஆலய கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டார். 2 வார காலம் பிரபுபாதரின் சங்கத்தில் இருந்த பொழுது அவர் தீட்சை பெற்று விட்டார். அந்த கட்டுப்பாளர் பணியில் இருந்துகிட்டு அதன் பிறகு பின்னால் என்னுடைய தாயாரும் வந்தார். பிருந்தாவனத்தில் பிரபுபாதர் சந்தித்தார். அவரும் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டார். இவர்கள் இருவரும் இந்தியாவில் பக்தர்களாக இருந்த பொழுது என்னுடைய தாத்தா பாட்டி அவர்களோடு தான் நான் இருந்தேன். அவர்கள் மனதில் என்னுடைய குழந்தைகள் என்ன செய்கிறார்கள், அதாவது என்னுடைய மகனும் மருமகளும் என்ன செய்கிறார்கள், இதற்கு முன்னால் அவர்கள் நீண்ட முடியை வளர்த்துக் கொண்டு ஹிப்பிகளாக இந்த ஊரில் இருந்தார்கள். இப்பொழுது முடியை வெட்டிவிட்டார்கள், பக்தர்களாக மாறிவிட்டார்கள், ஆள் அடையாளமே காணாமல் மாறிவிட்டார்களே. எனவே இந்த நிலை என்னுடைய பேர குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடாது, அவர்கள் இது போல மாறிவிடக் கூடாது என்று என்னுடைய தாத்தா மற்றும் பாட்டி மிகவும் கவனமாக இருந்தார்கள். So I was allowed to go to the temple by my grandparents, but not too much. But it was so exciting to... The first thing for me that was... the first deity I met was Lord Jagannath. And I was thinking, ooh, God has a very special form. I didn't expect this. With his big eyes and everything. When you're a child, you think, oh, this is God? Okay. Why not? And then the worshipping of Tulsi in the morning. That was so interesting. I was thinking, wow, God likes plants. That's nice. That's so nice. But then I could not stay in the temple. So, in front of the deities, when I was 11 years old,
I went with a prayer and I said, Dear Lord, when I'm 15, I will be an adult. Because I was thinking 15, you're an adult. When you're 11, you think it's a big number. So when I will be 15, please, Lord Jagannath, please just come and take me away from this material world and take me at your lotus feet. Even if I'm a demon, just if I become a demon or if I'm whatever, just come and pick me up. So what happened is that I went to school and it was catastrophic. It was just like not interesting. I was just like a wild beast in the school, just like a bit revolutionary, like the French people and all this. And then my father came and he took me to India. And my grandparents that time, they were saying, please take her. We don't know what to do with her. And when what happened is that the first thought I had was, I don't want to go to the temple. I won't be free anymore. So it was very strange how Krishna, sometimes he's putting a cloud in front of your eyes, and I was just like, no, I'm 15, I can enjoy life, I don't want to go to the temple. So I knew it was related, Krishna made some arrangement that my grandparents, they say, please take your daughter back. And when I was going into the temple to get my flight ticket to go to India, because what happened is that my father came for his visa. He was staying only for 3 days. And so I went with him and we went to the Bhaktivedanta Manor. And when we went to the Bhaktivedanta Manor, on the way, everything came back. Tulsi Devi, Jagannath, and maybe a few hours before I told my parents, I said, I will not go to Mangal Arati, I will not wear a sari, I will not do this, I will not do that. But while we were driving the car, I was like, wow, Krishna consciousness, that's what I was looking for. And then when I arrived in the temple, the first thing I did was like 4 o'clock, I went to wake up my parents and I said, please, can you put a sari on me? They were crying. They were just like, oh no, you said you don't want to go. And then I went to India. And then I tell you the part where I got initiated. நான் 11 வயது சிறுமியாக இருந்த பொழுது ஜெகநாதரின் விக்கிரகத்தை பார்த்து மிகுந்த கவர்ச்சி அடைந்தேன். அப்பொழுது காலையில் துளசி வழிபாடு மற்றும் மங்களாரத்தி போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் கவர்ச்சி அடைந்து அதில் நான் பக்தியோடு ஈடுபட்டேன். அதன் பிறகு நான் பகவானிடம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன். ஜெகநாதரின் விக்கிரகத்தை பார்த்து, தயவு செய்து என்னுடைய வாழ்க்கையை பக்த வாழ்க்கையாக மாற்றிவிடுங்கள். 15 வயது நிரம்பிய பிறகு நான் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியும். அப்பொழுது என்னை தயவு செய்து பக்தி மார்க்கத்தில் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஜட உலகில் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்க விரும்பவில்லை என்றவாறு நான் மனமாற பிரார்த்தித்தேன். அதன் பிறகு மீண்டும் என்னுடைய சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திரும்பினேன். அப்பொழுது நான் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய நிலையில் இருந்தேன். பள்ளியில் எனக்கு பள்ளி படிப்பு அவ்வளவு ஆர்வம் தரக்கூடிய விஷயமாக இல்லை. எனக்கு அதில் மிகுந்த நாட்டமே இல்லாமல் இருந்தது. பள்ளியில் பல புரட்சிகரமான செயல்பாடுகள் செய்தேன். எதையும் சரியாக நான் செய்யவில்லை. அங்கே பள்ளியில் நானே ஒரு புரட்சியாளராக திகழ்ந்தேன். அப்பொழுது என்னுடைய தந்தையார் பார்த்தார். பார்த்துவிட்டு, இந்த பெண் இங்கிருந்தால் சரி வர மாட்டார், இவர் இந்தியாவில் தான் சிறப்பாக நடந்து கொண்டார், எனவே மீண்டும் இந்தியாவிற்கு அழைத்து செல்லலாம் என்று என்னுடைய தந்தையார் முடிவு செய்தார். அதன் பிறகு மீண்டும் அவர்கள் என்னை இந்தியாவிற்கு அழைத்து வந்தார்கள். அப்பொழுதும் நான் இந்த பிரபுபாதரின் இயக்கத்தின் மீது அவ்வளவு ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தேன். நான் என்னுடைய தாத்தா பாட்டியோடு இங்கே தங்கிய பொழுது நான் ஆலயத்துக்கு செல்ல மாட்டேன், எதுவும் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேன், மிகவும் பிடிவாதம் பிடித்து நடந்து கொண்டேன். அப்பொழுது என்னுடைய தாத்தா பாட்டி கூட இந்த பெண்ணை நீங்கள் மீண்டும் அழை செல்லுங்கள், எங்களால் இந்த பெண்ணை பார்த்துக் கொள்ள முடியாது என்றவாறு எல்லாம் என்னுடைய பெற்றோரிடம் கூறினார்கள். அப்பொழுது ஒரு முறை நாங்கள் அந்த ஆலயத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அங்கே நாங்கள் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கே கிட்டத்தட்ட விமான டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் தயாராக இருந்தது. அப்பொழுது அந்த வழியில் அந்த ஆலயத்துக்கு சென்ற பொழுது அங்கே ஆலயத்தில் ஜெகநாதர் விக்கிரகத்தை பார்த்தேன். துளசி மகாராணி
செடியானது அங்கே இருந்தது. இந்த துளசி நறுமணம் மற்றும் ஜெகநாதர் விக்கிரகம் என்னை கவர்ந்திருந்தது. அப்பொழுது என்னுடைய நினைவிற்கு மீண்டும் நான் எந்த அளவுக்கு பகவான் மீது கவர்ச்சி அடைந்தேன், சில வருடங்களுக்கு முன்னால் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக கவர்ச்சி அடைந்தனோ அதை விட அதிகமாக இப்பொழுது நான் அதிகமாக பகவான் கவர்ந்து இழக்கப்பட்டேன். எனவே அப்பொழுது எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது, இந்த இடம் தான் நான் வாழ்வதற்கு சிறந்த இடம் என்று. அதன் பிறகு நான் பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு சிறப்பாக பக்தியில் முன்னேறினேன். So then, when I was in the plane, I was flying, there was only sannyasis in the plane. They were all going to India for a Mayapur festival, and I was like standing with all these big sannyasis, and I was like getting blessed, like something happened, and I was like taking so seriously what was going to happen in my life. And I remember my father was telling me, when you arrive in India, you can kiss the ground because it's Bharatvarsha. So just when I arrived at the airport, I just went down on the floor and I kissed the floor. And one sannyasi said, no, but not at the airport. You have to do it in Vrindavan. I was so happy to be in India. And then I met Srila Prabhupada. And there was like no doubts. I was so impressed by Srila Prabhupada. Whoever met Srila Prabhupada have such an impression from him. He was so gentle, like strong like a lion. Although he appeared very small, he looks huge. It was just someone you cannot even imagine. Sometimes I will be even scared to look at him because he could scan me like from top to bottom, and I was like, oh, he can see everything in me. And then I started to do Sankirtan at the airport. I thought I had to be useful, so I stayed in Bombay when my father was building Juhu Beach. He had finished Vrindavan, and then he went to do the Mumbai temple. And when he went to do the Mumbai temple, I was there with him. And then I got the mercy of Srila Prabhupada to take initiation. Voilà. Hare Krishna. அதன் பிறகு மாயாப்பூரில் சன்னியாசிகளை சந்தித்தேன். அதனால் நான் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தேன். நான் விமானத்தில் வரும்பொழுது சன்னியாசிகளை சவார்த்தேன். அப்பொழுது நான் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தேன். அப்பொழுது என்னுடைய தந்தையார், நான் இந்தியாவில் தரையிறங்கிய பொழுது என்னுடைய தந்தையார் ஒரு வார்த்தை கூறியது நினைவுக்கு வந்தது. அதாவது, இந்தியாவில் நீ இறங்கியவுடன் தரைக்கு முத்தமிட மறந்து விடாதே, ஏனென்றால் நீ பாரத வருஷத்தில் கால் வைக்கிறாய், இது மிக மிக புனிதமான இடம் என்று என்னுடைய தந்தையார் கூறியது எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. அதை நான் செய்தேன். அப்பொழுது நான் செய்த பொழுது அந்த சன்னியாசி, என்னுடன் பயணித்த சன்னியாசி ஒருவர், இவ்விதமாக நீ இந்த விமான நிலையத்தை செய்யாதே, நீ பிருந்தாவனத்தில் இந்த செயலை செய், அதுதான் மிக மிக முக்கியம், விமான நிலையத்தில் இவ்வாறு செய்யாதே என்று எனக்கு அறிவுரை கூறினார். அதன் பிறகு நான் பிரபுபாதரை முதல் முறையாக சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அப்பொழுது நான் அவரால் மிகமாக என்னுடைய கவனத்தை கவர்ந்து இழுத்தார். அதன் பிறகு பிரபுபாதர் பார்ப்பதற்கு ஒரு மென்மையான மனிதர் போல, உயரம் குள்ளமான நபர் போல இருந்தார். ஆனால் அவர் பேசும்பொழுது ஒரு சிங்கம் கர்ஜிப்பது போல மிகவும் கம்பீரமாக இருந்தது. நான் அவருடைய வார்த்தைகளை வார கேட்டேன். அப்பொழுது ஒரு முறை அவர் என்னை பார்த்துவிட்டு சில உபதேசங்கள் எனக்கு வழங்கினார். அதன் பிறகு நான் பம்பாயில் இருக்கும் ஜுஹு ஆலயத்து கட்டுமான பணியில் என்னுடைய தந்தை இருந்தார். அதன் பிறகு நான் அவரோடு சேர்ந்து அந்த இடத்தில் நான் தங்கினேன். அப்பொழுது பிரபுபாதருடைய சங்கம் எனக்கு கிடைத்தது. அதன் மூலமாக படிப்படியாக நான் பக்தியில் ஈடுபட்டு இப்பொழுது நான் பக்தி வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன். This mercy is for all of us. Like we all taking the mercy of Krishna through the mercy of Srila Prabhupada. We are very blessed, so take it very seriously. You will be so happy. Sometimes when you are young, it's a bit difficult, like the senses, they go everywhere. But the older you get, you can see Srila Prabhupada didn't cheat us. He just gave us the complete truth. So if you're Srila Prabhupada really liked the Indian bodies. He said they have everything to become pure devotees really fast. So even when you are young, you can understand so much of this Krishna consciousness and practice it so nicely. So, Hare Krishna.
கிருஷ்ண உணர்வை அனைவரும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சில சமயம் இளமை பொழுதில் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் அவ்வளவு தீவிரமாக ஈடுபட மாட்டோம். முதுமை காலத்தில் தான் அதன் மகத்துவம் புரியும். பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார், இந்திய சரீரத்தில் பிறந்த ஜீவாத்மாக்கள் மிக மிக அதிர்ஷ்டாளிகள். எனவே அவர்கள் எவ்வளவு விரைவாக பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள் அவ்வளவு விரைவில் அவர்கள் நல்லகதி அடைவார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். எனவே நீங்களும் தயவுசெய்து உங்கள் வாழ்க்கையில் பக்தியில் அதிகமாக ஈடுபட முயற்சியுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Jai.